అండి, అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ టు టెక్ ఐటీ ఫ్యాక్టరీ. సో ఎవరైతే ఛానల్ చూస్తుందో లైక్, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ ఆల్సో షేర్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీస్. సో మనం I'm into my Redhat box. Okay, so ఇప్పుడు నేను IPADDR show అని అనుకోండి. సో ఇట్ విల్ షో ది IP అడ్రస్. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే ఇట్ ఈస్ ఏ లూప్ బ్యాక్ అడ్రస్. ఓకే, సో LO అండ్ లూప్ బ్యాక్ డివైస్ అండ్ ఆల్సో ETH 0. ఓకే, సో ఈథర్నెట్ 0 ఉంది అండ్ ఆల్సో లూప్ బ్యాక్ ఉంది. ఓకే, సో అదే నేను IF కాన్ఫిగ్ కొడితే ఏం చూపిస్తుంది, సేమ్ చూపిస్తుంది. ఓకే, సో దేర్ ఇస్ నో డిఫరెన్స్. ఓకే, ప్రస్తుతానికి. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ది సేమ్ థింగ్. ఓకే, బట్ వై యు ఆర్ నాట్ యూజింగ్ అంటే మీకు ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసినట్టయితే వెన్ యూ ఆర్ సీయింగ్ ది లూప్ బ్యాక్ ఆర్ ఈథర్నెట్ డివైస్, సో ఇక్కడ మీకు చూసేది కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్, వాట్ ఎవర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, సో ఇది డిఫాల్ట్ అండ్ ఆల్సో ఇట్ విల్ షో వెదర్ ఇట్స్ అ డైనమిక్ ఆర్ నాట్. ఓకే, సో ఇట్స్ గ్లోబల్లీ డైనమిక్ అని చూపిస్తుంది. ఓకే, సో ఇట్స్ అ గ్లోబల్ అడ్రస్ అని చూపిస్తుంది అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ యాజ్ అ డైనమిక్. స్కోప్ వచ్చేసి గ్లోబల్ అండ్ డైనమిక్ ఇక్కడ చూపించదు. ఈ స్కోప్ ఇవంతా కూడా మీకు ఇక్కడ మీకు IF కాన్ఫిగ్లో చూపించదు. అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ యూ గో అండ్ సి మ్యాన్ IF కాన్ఫిగ్ కొట్టినా కానీ, ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ అబ్సల్యూట్. ఓకే, సో అబ్సల్యూట్ అంటే లైక్ వీఆర్ నాట్ యూజ్, అంటే మీరు యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఇట్స్ నో యూజ్ అని అర్థం. ఓకే, సో ఫర్ రీప్లేస్మెంట్ చెక్ IP అడ్రస్ అండ్ IP లింక్. ఓకే, సో ఫర్ స్టాటిస్టిక్స్ యూజ్ IP-S లింక్ అంటుంది. ఓకే, సో రైట్ నౌ ఇట్ ఈస్ రీప్లేస్డ్ విత్ IP అడ్రస్. ఓకే, సో IP అడ్రస్ అనే కొట్టండి సో దట్ మీకు అంటే చాలామంది అడుగుతున్నారు ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూస్లో. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్వేస్ గుడ్ టు రిమెంబర్. ఓకే, సో హ్యాబిట్ చేసుకోండి, IF కాన్ఫిగ్ హ్యాబిట్ తీసేసి IP అడ్రస్ ADDR షో. ఓకే, సో IP అడ్రస్ షోని చూడడానికి ట్రై చేయండి. ఓకే, సో దట్ ఇట్ విల్ షో లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఇక్కడ. ఓకే, సో మీరు ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసినట్టయితే మీకు జనరల్గా ఇఫ్ యు ఆర్ రన్నింగ్ ఇట్ ఆన్ ద VM. ఓకే, సో మీరు VMలో రన్ చేస్తే మాత్రం ఇట్ విల్ షో మీకు ఎంబెడెడ్ NIC కూడా చూపిస్తుంది. ఓకే, సో మీరు ఆల్రెడీ VMలో లాంచ్ చేసి ఉంటే యూ కెన్ సీ సంథింగ్ కాల్డ్ ENS. ఓకే, ENS అని కనిపిస్తుంది. ఓకే, సో ENS ఈజ్ నథింగ్ బట్ యువర్ ఎంబెడెడ్ ఈథర్నెట్ కార్డ్, ఎంబెడెడ్ NIC అనొచ్చు. ఓకే, సో అది ఇక్కడ చూపిస్తుంది ఎందుకంటే నేను ఇది మనకి AWSలో లాంచ్ చేసిన కాబట్టి. ఓకే, సో ద రీజన్ వై ఇట్ ఈస్ నాట్ షోయింగ్ హియర్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఫైన్. ఓకే, సో కాకపోతే ఇక్కడ మీరు చూడాల్సింది ఏంటంటే, సో వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ దిస్, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు ఐ విల్ ఆల్సో షో యూ ది కాన్ఫిగరేషన్స్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను IPADDR అన్నా కానీ, సారీ IPADDR. ఓకే, సో IPADDR అన్న ఇదే చూపిస్తుంది, IPADDR షో అన్న ఇదే చూపిస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ సేమ్ థింగ్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ యూ సే IP లింక్. ఓకే, సో మీకు IP లింక్ అంటే మీకు ఉన్న ప్రాపర్టీస్ అంటే ఇట్ విల్ షో ఆల్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ది IP. ఓకే, సో లింక్ ప్రాపర్టీస్ ఏమేమి ఉన్నాయి అనేది మొత్తం మీకు ఇక్కడ చూపిస్తుంది. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకి ఓన్లీ రెండే NIC చూపిస్తుంది, LO అండ్ ETH 0. ఓకే, సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే నేను ఇందాక చెప్పిన మీకు ఇట్స్ అ డిఫాల్ట్ గ్రూప్, స్టేట్ ఈస్ అప్. ఓకే, సో ఫైన్. అండ్ ఇఫ్ ఐ సే IP లింక్ షో, ఓకే, IP లింక్ షో అని అనుకోండి, సో ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ సేమ్ థింగ్. ఓకే, సో మీరు IP లింక్ అన్నా IP లింక్ షో అన్నా కానీ సేమ్ అవుట్పుట్ చూపిస్తుంది మీకు. ఓకే, అండ్ ఆల్సో మీకు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ ది స్టాటిస్టిక్స్. ఓకే, సో ఇందాక మీరు మ్యాన్ IF కాన్ఫిగ్లో నేను చూపించినప్పుడు IP -S లింక్ షో అని కొడితే స్టాటిస్టిక్స్ చూపిస్తాయి అని చెప్పిన నేను. ఓకే, సో ఇప్పుడు IP-S లింక్ షో. ఓకే, సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ఆల్ ద స్టాటిస్టిక్స్. ఓకే, సో హౌ మెనీ ప్యాకెట్స్ ఇట్ సెంట్, ఎర్రర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా, ఏమైనా డ్రాప్ అయినాయా, ఏమైనా ఓవర్ రన్ అయినాయా అనేది చూపిస్తుంది. ఓకే, సో యూ కెన్ ఈజీలీ యూ కెన్ ట్రబుల్ షూట్ థింగ్స్. ఓకే, సో మీరు ఇక్కడ ట్రబుల్ షూటింగ్ కూడా మీకు ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో దట్ యూ కెన్ సే దట్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ అనేది. ఓకే, సో ఇంకోటి వచ్చేసి ఇఫ్ యూ సీ హియర్, if you see something called IP address show, so if you say dynamic, okay, so dynamic ikkada. Okay, so it's a dynamic address. Dynamic address ante
ఇట్స్ అ డిహెచ్సిపి. ఓకే, సో డిహెచ్సిపి నుంచి వస్తుందని అర్థము. మీకు డిహెచ్సిపి ఐడియా లేకపోతే మనం వచ్చే క్లాసెస్లోనే డిహెచ్సిపి అంటే ఏదో చెప్తాం. ఓకే, బట్ ఇట్ ఈస్ డైనమిక్. ఓకే, సో ఇది డైనమిక్ అంటుంది. ఓకే, డైనమిక్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ విల్ బి చేంజింగ్. ఓకే, సో ఐపీ అడ్రస్ ఎప్పుడైనా సరే ఇట్ విల్ బి చేంజింగ్ అని అర్థం, డైనమిక్ ఐపీ అని అర్థం. ఓకే, అండ్ ఆల్సో హౌ మెనీ సెకండ్స్ ఇట్ ఈస్ వ్యాలిడ్ అని చూపిస్తుంది ఇక్కడ. ఓకే, సో 30 to 66 సెకండ్స్ వ్యాలిడ్ అని చూపిస్తుంది ఈ ఐపీ అడ్రస్. ఓకే, అండ్ ఇంకోటి వచ్చేసి స్కోప్ వచ్చేసి నేను గ్లోబల్ అని చెప్తున్నా. గ్లోబల్ అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యూ కెన్ గో అవుట్ ఆఫ్ ది, లైక్ మీరు లోకల్ నుంచి బయటికి వెళ్ళొచ్చు, అంటే లోకల్ ఇంటర్నల్ నెట్వర్క్ నుంచి మీరు బయటికి వెళ్ళొచ్చు, అంటే యూ కెన్ కనెక్ట్ టు ద ఇంటర్నెట్ అని అర్థం. అదే మీకు స్కోప్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ స్కోప్లీ ఇక్కడ మనకేమి ఇవ్వట్లేదు. అండ్ ఆల్సో వాట్ ఈస్ దిస్ అడ్రస్ ఈజ్ INET6 అంటే దిస్ ఈజ్ IPv6 అడ్రస్. ఇది IPv6 అడ్రస్ ఇంటర్నల్ యూస్కి మాత్రమే ఇది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ నాట్ గ్లోబల్. ఓకే, ఓన్లీ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యూజ్ IPv6 ఇంటర్నలీ యూ కెన్ యూజ్ దిస్ అడ్రస్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ లోకల్ ఆర్ ఇంటర్నల్ యూస్కి మాత్రమే అది మీరు యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు యాడ్ ఎనీ అడ్రస్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ IP ADDR ఐ విల్ గివ్ సమ్ డివైస్. ఓకే, సో డివైస్ నేమ్ వచ్చేసి, సో మనకి ఇక్కడ ఏ డివైస్ చూపించట్లేదు. ఓకే, సో మేబీ ఐ ట్రై విత్ ఈథర్నెట్ 0. ఈథర్నెట్ 0కి వర్క్ అవుతలేదు తెలియదు నాకు కూడా, బట్ లెట్ మీ ట్రై దిస్. ఓకే, సో మనకి ఏదైనా డివైస్ ఉంటే మాత్రం యూ కెన్ యాడ్. ఓకే, సో డిఈవి అనేది అన్నోన్ అని చెప్తుంది. ఓకే, సో కరెక్ట్, ఎందుకంటే మనం యాడ్ కొట్టాలి కాబట్టి. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి యాడ్ అయింది. ఓకే, సో ఈథర్నెట్ 0 కూడా ఇట్ హ్యాస్ యాడెడ్ ది అడ్రస్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను 10.0.0.10 అనే అడ్రస్ని నేను ఐపీ అడ్రస్ని నేను ఈథర్నెట్ 0కి ఇచ్చిన. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను IF కాన్ఫిగ్ అని కొట్టిన అనుకోండి. IF కాన్ఫిగ్ అని కొడితే మనకి ఇక్కడ ఏం చూపించట్లేదు. అది అడ్రస్ ఎక్కడ యాడ్ చేసినాం మనం, ETH 0కి యాడ్ చేసినాం. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ షోయింగ్. అదే నేను ఐపీ అడ్రస్ షో అని కొట్టిన అనుకోండి. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి ఇట్ హ్యాస్ యాడెడ్. ఓకే, 10.0.0.10 అనే దాన్ని ఇక్కడ యాడ్ చేసింది. ఓకే, సో అంటే నా సెకండరీ ఐపీ ఇది. ఓకే, సో ఐ కెన్ యాడ్ మై సెకండరీ ఐపీ. సెకండరీ ఐపీ ఎందుకు వాడతామంటే, సో చాలా సిచ్యువేషన్స్లో మనం సెకండరీ ఐపీ వాడచ్చు. మనం కంటైనర్ హోస్ట్లో వాడచ్చు ఆర్ వెబ్ సర్వర్స్లో వాడుతూ ఉంటాము సెకండరీ ఐపీస్. ఓకే, సో దట్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఇంటర్నల్ కమ్యూనికేషన్ కోసం. ఓకే, సో మీరు ఇట్లా సెకండరీ ఐపీని కూడా యాడ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో మీకు అదే సెకండరీ ఐపీ మీకు IF కాన్ఫిగ్లో చూపించట్లేదు చూడండి, అదే మీకు ఇక్కడైతే మీకు ఈజీగా చూపిస్తుంది. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ సెయింగ్ గ్లోబల్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ గ్లోబల్ ETH 0లో మనము ఇంటర్నెట్ని ఐపీ అడ్రస్ని యాడ్ చేసినాం. ఓకే, సో ఇంకో కమాండ్ వచ్చేసి ఇఫ్ ఐ సే ఐపీ, ఇంకోటి ఐ ఫర్గాట్ టు టెల్ యూ, దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ ద రన్ టైమ్ కాన్ఫిగరేషన్. రన్ టైమ్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటే ఇప్పుడు నేను నా సిస్టమ్ని రీస్టార్ట్ చేసిన అనుకోండి, నా సిస్టమ్ రీస్టార్ట్ చేస్తే యూ కెనాట్ సీ దిస్ అడ్రస్. ఓకే, సో ఈ అడ్రస్ మీకు కనిపించదు. నేను ఇప్పుడు సిస్టమ్ రీస్టార్ట్ చేస్తే ఈ అడ్రస్ వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, సో యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ దట్ దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ ఏ రన్ టైమ్ కాన్ఫిగరేషన్ మాత్రమే. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఇంకోటి ఇఫ్ ఐ పింగ్ వాట్ హ్యాపెన్స్ 10.0.0.10. ఓకే, సి పింగ్ కూడా అవుతుంది ఇది మనకి. ఓకే, సో ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ అడ్రస్ని ఇంటర్నల్ అడ్రస్ని యాడ్ చేసాం కాబట్టి. ఓకే, సో యూ కెన్ ఆల్సో పింగ్ దిస్. అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ యూ కెనాట్ సీ దిస్ యూజింగ్ IF కాన్ఫిగ్. ఓకే, సో ఇంకో కమాండ్ వచ్చేసి IP రౌట్ షో అంట, అంటే ఇట్ విల్ షో ఆల్ ద రౌట్స్. ఓకే, సో ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి రౌట్ అవుతుంది అనేది చూపిస్తుంది మనకి. ఓకే, సో ఇది నా మెయిన్ రౌట్, ఇది మనం యాడ్ చేసింది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఫైన్, దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ నో వేర్. ఓకే, బట్ ఇది చూడండి డిఫాల్ట్ ఇట్ ఈస్ ETH 0 DHCP మెట్రిక్ అని చూపిస్తుంది. అండ్ ఆల్సో దిస్ ఈజ్ మై ఐపీ అడ్రస్ వేర్ ది కర్నల్ స్కోప్ లింక్ ఈస్ గోయింగ్ టు దిస్ ఐపీ అని చూపిస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ సింపుల్ రౌట్ టేబుల్. ఓకే, సో మీకు ఎప్పుడైనా కానీ ఇఫ్ యూ సీ ఎనీథింగ్ లైక్ ఏదైనా ఇష్యూస్ వచ్చినప్పుడు, ఓకే, సో మోస్ట్లీ విల్ గో అండ్ చెక్ దిస్ రౌట్. ఓకే, సో హౌ దిస్ డిఫాల్ట్ ఈథర్నెట్ ఆర్ డిఫాల్ట్ ఐపీ అడ్రస్ ఈస్ గోయింగ్ త్రూ విచ్ ఈథర్నెట్ అనేసి చూస్తుంది అనమాట ఇది. ఓకే, సో యూ కెన్ గో ఫర్ ది కమాండ్ IP రౌట్ షో. అండ్ ఆల్సో నేను మీకు ఏం చెప్పినా, యూ కెన్ దిస్ ఈస్ వన్ థింగ్ వేర్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ త్రూ
DNS. Okay, so DNS default IP వచ్చేసి like if I say ping 8.8.8.8. okay, సో ఇక్కడ చూడండి ఇట్ ఈస్ పింగింగ్ 8.8.8.8. అదే ఇప్పుడు నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రౌట్ని తీసేసిన అనుకోండి. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ సే ఐపీ ఐ విల్ సే రౌట్ ఓకే డెల్. ఓకే, డెల్ అంటే ఐఎమ్ రిమూవింగ్ ఇట్ అండ్ ఐ విల్ సే డిఫాల్ట్. ఓకే, సో డిఫాల్ట్ రైట్, సో మై రౌట్ నేమ్ ఇస్ డిఫాల్ట్. ఓకే, సో నేను డిఫాల్ట్ వయా దిస్ ఐపీ. ఓకే, so it might not, okay, it might throw me out. Okay, so it just throwed me out అంటే నా నేను ఏం చేసిన 8.8. అంటే రౌట్ని తీసేసిన, అంటే ఐఎమ్ డిస్కనెక్టింగ్ ఫ్రమ్ ద డిఎన్ఎస్ ఆర్ అవుటర్ వరల్డ్. ఓకే, సో ఎక్స్టర్నల్ దీని నుంచి తీసేసిన నేను. ఓకే, సో చూడండి ఇప్పుడు దిస్ జస్ట్ కేమ్ అవుట్. ఓకే, సో నేను ఆ సర్వర్ నుంచి బయటికి వచ్చేసిన. ఓకే, సో లెట్ మీ లాగిన్ అగైన్. ఓకే, సో ఆ విధంగా మనము లైక్ వీ కెన్ డూ IP route delete చేయొచ్చు, or else you can also do IP route add. Okay, so add default via 192.168.4.2 అన్నారు అనుకోండి, again it will add. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను పింగ్ 8.8.8.8 అన్నా అనుకోండి, పింగ్ 8.8.8.8. ఓకే, సో నవ్ ఇట్ ఈస్ పింగింగ్. ఓకే, ఎందుకంటే నేను రీస్టార్ట్ చేసాను ఆ మిషన్ కాబట్టి. ఓకే, సో అదే నేను మిషన్ రీస్టార్ట్ చేయకపోతే అది అన్రీచబుల్ అనేది. ఓకే, బట్ ఐఎమ్ ఏబుల్ టు do it. అదే మీకు ఇప్పుడు IP route. Okay, so if I say IP route it is showing. Okay, so again if I say IP route and if I say add default via, okay, again ఇది చేసిన అనుకోండి. సో లైక్ ఇఫ్ యు ఆర్ అనేబుల్ టు రీచ్. ఓకే, సో అనేబుల్ టు రీచ్ అంటే మళ్ళీ మీరు ఇది చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఇంకోటి ఇక్కడ మీరు గమనించాల్సింది ఏంటంటే you are not seeing that 10.10.IP which we have added. Okay, so అది ఏంటంటే రన్ టైంలో చేసాం కాబట్టి ఇట్స్ రన్ టైమ్ కాన్ఫిగరేషన్. ఓకే, వన్స్ యూ రీస్టార్ట్ యువర్ NIC ఆర్ యూ రీస్టార్ట్ యువర్ మెషిన్, ఏది రీస్టార్ట్ చేసినా కానీ అది మనకి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు IP ADDR షో అంటే మనకు కనిపించదు. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి వీఆర్ నాట్ సీయింగ్ దట్ అడ్రస్. ఓకే, సో 10.0.0.10 అనేది కనిపించట్లేదు. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ సే పింగ్ 10.0.0.10. ఓకే, సో నవ్ ఇట్ ఈస్ అనేబుల్ టు పింగ్. ఓకే, అదే మనం ఇందాక చేసినప్పుడు ఇట్ వాజ్ ఏబుల్ టు. ఓకే, కానీ ఇప్పుడు ఇట్ ఈస్ అనేబుల్ టు పింగ్, ఎందుకంటే మనం రీస్టార్ట్ చేసాం కాబట్టి ఇట్ జస్ట్ వెంట్ ఆఫ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం అది యూస్ చేయలేము. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వాట్. అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ ది లోకల్ DNS. ఓకే, సో లోకల్ DNS సర్వర్ ఎక్కడ ఉంటుంది మనకి, క్యాట్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ సే etc resolve.conf. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి లోకల్ నేమ్ సర్వర్ ఉంటుంది. సారీ, ఓకే, సో నేమ్ సర్వర్ చూడండి. సో దిస్ ఈస్ రీడైరెక్ట్ 172.31.0.2 అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ మై AP South 1. ఓకే, సో మేము ముంబై రీజియన్లో చేసాం అనేసి చూపిస్తుంది. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఫ్రమ్ వేర్ ఇట్ ఈస్ జనరేటింగ్ దిస్, ఫ్రమ్ నెట్వర్క్ మేనేజర్. ఓకే, సో మనం ఏదైనా చేయాలనుకుంటే నెట్వర్క్ మేనేజర్ని చేయొచ్చు. సో వాట్ ఈజ్ నెట్వర్క్ మేనేజర్ అనేది మనం చూద్దాం. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వాట్ ఆల్ అబౌట్ హౌ యూ సీ అండ్ హౌ యూ చెక్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ ద NIC. ఓకే, సో NIC నేమింగ్స్ అండ్ ఆల్సో IPv4 అంటే ఇది. ఓకే, సో